atatenda kwa muda wake. Uko kwenye mipango yake, tena haja Nimemuuliza Mama Sara, ngoje nilinde imani, Mungu atakuja. Akija mambo sawa 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 sawa. yote ni ya muda, wanasubira. Jibu lako ni njiani laja, usinung'unike kamwe. Mungu atatenda kwa wakati wake, ndugu subiri kwake. Jibu mwafaka atakupa ndugu. Come and see me when you get there. I'll be living on glory's splendor. There will be so many sights to behold.
alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza. Haya ni mengi sana, amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbini, mimi nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza. Haya ni mengi sana, amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbini, mimi nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki. His power, His mercy, and the extension of His grace. Throughout my life, I don't know how I made it. I've seen the hand of God, I've seen my tomorrow. Bigger than the mountains, have faith in God. His power, His mercy, and the extension of His grace. Throughout my life, I don't know how I made it. I've seen the hand of God and I've seen my tomorrow. Bigger than the mountains, I've faith in alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza. Haya ni mengi sana, amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbini, mimi nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza. Amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbini, mimi nitaimba sifa zako ewe Bwana. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza. Haya ni mengi sana, amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbini, mimi nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki. Nikisema mimi mkwasi wa bahati, mtasema najigamba bure tu. Sio vyema wasiwasi kila wakati, umepewa vya karanga ule tu. Hata dhiki zako natazikipanda, bado nangoja nafasi yake Bwana. Kila siku nikishuka kwa kitanda, napiga magoti na sali kwake Bwana. Hajachelewa, na hajachelewa. Wako wale wa kufanikiwa, sio kama sisi tuliolaaniwa. Pindi ninapopiga magoti mimi, Mungu anaziba masikio. Mara ngapi nimelia nikiomba, bado mateso kipimo kimejazwa.
kwenye mipango yake, tena haja kusahau, atatenda kwa muda wake, hajachelewa. Uko kwenye mipango yake, tena haja kusahau, atatenda kwa muda wake. Nimemuuliza Mama Sara, anasema ningoje nilinde imani, Mungu atakuja. Nimemuuliza Lazaro, anasema ningoje nilinde imani, atakuja Yesu. Akija mambo sawa 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 sawa, akija mambo sawa sawa sawa. Mungu hajachelewa. Amini. Uko kwenye mipango yake, Tena haja kusahau, atatenda muda wake, hajachelewa. Amini. Uko kwenye mipango yake, tena haja kusahau, atatenda kwa muda wake. Mungu atatenda kwa wakati wake, subiri kwake, jibu mwafaka atakupa ndugu. Yote ni ya muda, wanasura, jibu lako li njiani laja, usinung'unike kamwe. Mungu atatenda kwa wakati wake, subiri kwake, jibu mwafaka atakupa ndugu. Yote ni ya muda, wanasura, jibu lako li njiani laja, usinung'unike kamwe. Mungu atatenda kwa wakati wake, subiri kwake, jibu mwafaka atakupa ndugu. Yote ni ya muda, wanasura, jibu lako li njiani laja, usinung'unike kamwe. When you get to heaven, some morning fair, and the Savior gives you a crown to wear, you will want to visit the ones you know. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square, when you greet the loving Savior and all your own. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square, when you greet
breathe the loving Savior and all your own. Come and sing me in my new home. There will be so many sights to behold when you reach the city of purest gold. Have a plenty mansion beneath the door. Come and sing me in my new home. Come and sing me when you get there. I'll be living on Glory Square. When you greet the loving Savior and all your own. Come and sing me in my new home. Come and sing me when you get there. I'll be living on Glory Square. When you greet the loving Savior and all your own. Come and sing me in my new home. You will want to see Him who died for you. For so many loved ones have gone astray. Have a plenty mansion beneath the door. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square. When you greet the loving Savior and all your own. Come and sing me in my new home. Come and sing me when you get there. I'll be living on Glory Square. When you greet the loving Savior and all your own. Come and sing me in my new home. Come and sing me when you get there. I'll be living on Glory Square. When you greet the loving Savior and all your own. Come and sing me in my new home. Come and sing me when you get there. I'll be living on Glory Square. When you greet the loving Savior and all your own. Come and sing me in my new home.
iguru komenya asenka enya tarananche moneno ne asenchara tosange obuya bonse ase ense yowando napanyire igorone ya nebotambe namanyire igorone ya ne wanchane bwai tomborabe kwambokande ngumbuye nyancha yogokumia gatoro mera naroro tosango mogo koigoro namanyire igorone ya nebotambe tutakutana pale nchi nzuri ya kupendeza, tutaishi na watakatifu wa Mungu. Upendo wa Mungu utang'aa na utukufu utakuwa wangu. Najua tutakutana mbinguni. I know that heaven will be mine, and the love will always shine. I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there, where all the joy will never share. I know that heaven will be mine someday. Namanyire igorone yane wanchane bwai tomborabe kwambokande ngumbuye nyancha yogokumia gatoro mera naroro tosango mogo koigoro namanyire igorone yane botambe. I know that heaven will be mine, and the love will always shine. I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there, where all the joy will never share. I know that heaven will be mine someday. Ya tata aya veramakom, ya tata aya veramabe, ya tata aya veramakom nindi orache otoireka. Ya tata aya veramakom, ya aya veramabe, ya tata aya veramakom nindi orache otoireka. Amma kweri nigagocha totari kumanya tarigo hakahodi toya igorere kango toairanderia ebiseri tasoa abaire abaminto twanjete
kweriga gutya tutari kumanya tari wakahori toyaigorere kango twairanira ebisieri tasoa abahire abamito twajete amakweriyaya abeira marito amakweriyaya abeira mange tata nindiorashe oto mutimoko tutimoke aria roche mungu amakweriyaya abeira marito amakweriyaya abeira mange tata nindiorashe oto mutimoko tutimoke aria roche mungu mocho kyoyo Yerusalemu makweri atayo omonena toro seire tora menye asobororo butayo amone mechano tora menye na tata matukosi mocho kyoyo Yerusalemu makweri atayo omonena toro seire tora menye asobororo butayo amone mechano tora menye na tata matukosi timo kwa moyo eukuyataba timo siyo gosemeya amarikataba ritukongo charire totarire togenda setata tomenya matukosi timo kwa moyo eukuyataba timo siyo gosemeya amarikataba ritukongo charire totarire togenda setata tomenya matukosi torikobwa bune bigare byomobe ange matukonko erare nababe batugutwe maberanko erare obe ange obe ange obe ange yeso gakorangeria obe ange Seribe geserina gesekwe Bilerobia ombosa obe ange Bisi chabia bisi rabasa ebagota Torinenga kentambe obe ange Nyasa okorangege tiga omotayaya Kare asobo siru obe ange obe ange obe ange obe yeso ga korangeria obe ange gote vara seribe geserina gesekwe bilerobia ombosa obe ange Takine
Aweso moisa lansera babo yo nditi maji kimo koro e koro mata kiro ko nyamangana. Chase yeso obe amen. Kabaya yo monai tosekera noisiko. Elu oche dosira obe amen. Obe amen. Obe amen. Yeso ga korangeria obe amen. Dote van a ser libre, que si erina, que si cre. Vire novia ombosa obe amen. Aye omonya vive iwe yogira yeso amadoro mano que obe ange tamakoro mosute we oro que se yeso chakoro que no bono obe ange obe ange obe ange Soga korangelia obe ame Kote van a se vive Que si erina que se cre Vire robia ombosa obe ame Obe ame Obe ame Soga korangelia obe ame Te van a se vive, que si erina, que si fue. Vive novia, ombosa, obe ange. Nense tota kogota rinde Kotambe ininga nde ya kabere Omonto ya mo lengo moruo President ya bon akarwara awa koko somo ngi kitabu ge mangana ye biro ya kabere lakini agatebigunga ki egento agokora to kogwe no buriro rwarete kware ko baye kware bakara lakini kware ko baye kware bakara Emiana 77 akulia kema sekem no ndoko ko chiesera igoko motika oku anje kwengani kwa sababu ilikuwa ni tangazo ya kwamba wano somele kirunga ikiwa kwa na mangana kitu makae kwa kole mna nataka kutoa mulisi akabange no gokwa tigala kwa somoro jumata Ezekia akarwara hata watia makweli wale kama hata watia makweli hata makweli ngoro magatu ga mano kuroga kabisa kwa wali kuroga mugino nai kaki tigamba mugano mosini yini ngo yarenge mwaka 73 73 kwa 71 akaraba mai akarikiomba hapa kusiba sakorite kiombe kuruma chinyinga toko yuko ngama choni
aumo iwe ketuni nyagwengiga iga goita bantu omogino na kige ko era moina ari pa ura karata banga ki egento kio moelio Yesu watigera Isayo mubanio baje agacha Sara kamatebia uiko kwe amagana nali jumata kwesa kia korete akamyoka unyumba pero umwali umwana anyorire rex nasalia akaro umwana anyorire chiwu ngio kumubekera etiki aya okay na moja bila ke busiki anjanganyire lichibu atali nyoreti ngio kumubekera nkora muri kirore gochimotu nande nga make correction ngomuri kirore akara kwa makiri kwa kodi make corrections ngi yako aroko muri kirabo igera akore anyore munanyora yande abana banyasaye na itu tole moyo nyasaye ga to to make corrections wetu sena kwa nabo ndo tole moyo nyasaye ga to make corrections ibu de astu ajire bobe astu ajire mami njano boswa nyasaye to make correction to cholerie elinde to kore buya nyasaye to bekere tiki to ga ndenga to jukutimoka asenge chokora kwa mwana na itu tigatora lenga ki to kumanya muno urarare Dera makweli garandos ama kweli gari kirasi nabogo kwera nyanja nabogo kwera no nyamugondo nabogo kwera no andonsi nabogo kwero to bro sio kumagwito katole moyo katurarare turara soko bogo nyasaye inde Kristo kara kwera go chance seye no nya tuhararire tuboke atoirenga tochikutimoka kale na kale nasaba seni asifte so Kristo isoro mutolito tato ito nyasaye muna abana bao watoire ri bakali ya kabere ntu abatuli moyo kabera toke abandi tuarwari tuagwenire abandi tuli na marwaire ntorarara moyo tuli ayon sta tuli gona senge jo kwanja kwao ingana ya tu asomire litobeka moyo litobeke chinguru lituare kani tato ri gori nyasaye na ntu katurarare muno yo mintarare Yesu turari turasoko kwao mero bya eto ayibe kire sambo kao abara yerae dingana lya olira ruwe ama sabara akoru ko kalitu ke diga oli aide paka ankyo tatanya sayo bu munya kero basikira lingana omulembe no bwanchare birole kana senkeye ole atalibirira lya bene tatole gora obuoba na bintu binde birase kole to mocho kana tata kwichingu sai tuawikira setelia Yesu omoikora nda senkeye emire mekole ke emiro belia kole ke ko taratibu na kare ko era elitalia oli bakwe tuasabira Yesu Kristo isoro motolito amen biamana sana mwalimu umero motemi koro moremu uno moremu rora omo bisa moremu rora omo bisa Mechando nebo riga utegesi toira na nyuma ogonyoti koyo nega na yo musunte no yebue uno maremu rora omo bisa moremu Miremo ya Yesu irene mono Rinda no mokia Wana hoi komoyo Asara korae Rinda no moremu Uno moremu Rora homo bisa moremu
bisa omoremu rara omobisa Biamara senga njoka tera akinda de koraba sabaiga daga taba sa baito nabantu bartoro chinguru moto konye sitting arrangement yetergo chigo tobera buna torengera tindo janga bakatwa so korra kubune biroge binge na ngo saba abasa baito chi emeji baiche to jibwatera chi jiro goreye no aneye etigere bagaka bari bakarima garia ekora no ana abantu baisarans bakarigere ujimate. So I'm just requesting abantu baito bari abarabe abake ekaraji abangu montare ngorobono ndege gomore ngere nganto tekutagora because ndoko enda kubune biro to so ego sinyubiakana mware ngoja moto konye na kiego na rangeri chisa nyinge iga ekatwe wanaisi no ane birogebi bitoka ita ose bikobe kubirigeri no ngo jiari ose birigeri goja komoranje ngibara tuabera igaki morende metende baitanga wera kego abantange bane njua batano karibu masiki karibu sana masiki yona sana toja kire toraja kire toranje Mtumishi wa Mungu Yoshua akawaambia wana Israeli, basi mcheni Bwana mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, mje hekaluni mwake kwa upole. Yeye ni baba yetu, hakuna mwingine tena. Tokea mawio ya jua ametukuka milele. Yeye ni baba yetu, hakuna mwingine tena. Tokea mawio ya jua ametukuka milele. Nanyi mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana Mungu, chagueni mtakaye mtumikia. Andiko la Yoshua, mimi na tutamtumikia Mungu wa majeshi aishie hekaluni mwa Bwana, ndipo wenye subira aliyetutoa Misri akatupandisha juu, aliyezifanya ishara mbele ya macho yetu na kutulinda katika njia. Nanyi mkiona ni vibaya kumtumikia Yesu kera kinia birogo bichigorigero kienjere baranzi yenye birogo bira na maega mimi na nyumba yangu tutamtumikia majeshi aishie hekaluni mwa Bwana, ndipo wenye subira aliyetutoa Misri akatupandisha juu, aliyezifanya ishara mbele ya macho yetu na kutulinda katika njia. Wanaoumia na kutekwa nyara, wasumbuka mioyo, waje kwake Bwana. Wanaolemewa na mizigo mizito, wana majonzi tele, waje kwake Bwana. Hapa ndipo pema, hapana pema tena, kwake Yesu ndipo pema.
penye pumziko la mioyo. Hapa ndipo pema, hapana pema tena. Kwake Yesu ndipo penye pumziko la mioyo. Wanaoumia na kutekwa nyara, wasumbukao mioyo, waje kwake Bwana. Wanaolemewa na mizigo mizito, wana majonzi tele, waje kwake Bwana. Hapa ndipo pema, hapana pema tena. Kwake Yesu ndipo penye pumziko la mioyo. Hapa ndipo pema, hapana pema tena. Kwake Yesu ndipo penye pumziko la mioyo. Inua macho utazame mbinguni, ndipo penye tumaini la wanyonge. Yeye ni Baba wetu, hawezi tuacha, japo yawe machungu, vumilia ndugu. Inua macho utazame mbinguni, ndipo penye tumaini la wanyonge. Yeye ni Baba wetu, hawezi tuacha, japo yawe machungu, vumilia ndugu. Kuna wakati wa kupoteza dhambini, Yesu anaita leo. Bado kuna nafasi kwa anayetaka toba. Yesu anabisha mlango, fungua. Mateso haijalishi vile, ni mwingi wa rehema na neema. Kuna wakati wa kupoteza dhambi, anaita leo. Bado kuna nafasi kwa anayetaka toba. Mlango fungua. Kuna nchi nzuri sisi tumeahidiwa, baada ya dhiki, mateso haijalishi vile, sisi tumetanga mbali, ni mwingi wa rehema na neema. Wanaoumia na kutekwa nyara, wasumbukao mioyo, waje kwake Bwana. Wanaolemewa na mizigo mizito, wana majonzi tele, waje kwake Bwana. Hapa ndipo pema, hapana pema tena. Kwake Yesu ndipo penye pumziko la mioyo. Hapa ndipo pema, hapana pema tena. Kwake Yesu ndipo penye pumziko la mioyo. Wanaoumia na kutekwa nyara, wasumbukao mioyo, waje kwake Bwana. Wanaolemewa na mizigo mizito, wana majonzi tele, waje kwake Bwana. Wanjere korwa karari miega ndekio ya totearie. Hapana pema tena. Kwake Yesu ndipo penye pumziko la mioyo. Wanaoumia na kutekwa nyara, wasumbukao mioyo, waje kwake Bwana. Wana mizigo mizito, wana majonzi tele, waje kwake Bwana. Hapana pema tena. Kwake Yesu ndipo penye pumziko la mioyo. Hapa ndipo pema, hapana pema tena. Kwake Yesu ndipo penye pumziko la mioyo. Wanaoumia na kutekwa nyara, wasumbukao mioyo, waje kwake Bwana. Wanaolemewa na mizigo mizito, wana majonzi tele, waje kwake Bwana. Hapa ndipo pema, hapana pema tena. Kwake Yesu ndipo penye pumziko la mioyo. Hapa ndipo
hapana pema tena. Kwake Yesu ndipo penye pumziko la mioyo. Indagende mweke nete Gonyora buena werete Hakabambwa Kalvari Yeso nanda Ochambe Yeso nanda Andosi Omosani Hakagwera Kalvari Marisha mahusiano kutimiza ahadi usaidia kuongeza uaminifu miongoni mwa watu anayetimiza ahadi yake na kumcha Mungu, basi Mwenyezi Mungu atazidi kumbariki. Kutimiza ahadi ni miongoni mwa fadhila nzuri za kimaadili ambazo zina nafasi muhimu katika kuimarisha mahusiano. Kutimiza ahadi husaidia kuongeza uaminifu miongoni mwa watu anayetimiza ahadi yake na kumcha Mungu, basi Mwenyezi Mungu atazidi kumbariki. Maneno yenu yawe ndio ndio, usiweke mapana mengi kwenye maneno yako. Toa wazi nia yako na weka bayana ahadi. Tusisite kutimiza basi Mungu apendezwe na hali yao. Kila maneno yenu yawe ndio ndio, kila unapotoa dhiri timiza Dua soboro ro mbokonye Rindo yense Dua soboko Ngontere goke Jena chine Yesa sori Goro Oyo Unadirumba Yeso namo Sheila Yeso namo Sheila timiza maneno ya maagizo ya Mungu. Basi toa wazi nia yako na weka tusisite kutimiza maana Mungu apendezwe na hadi ya Mungu. Toa wazi nia yako na weka bayana ahadi yako wakati wowote. Maneno yenu yawe ndio ndio, usiweke makona mengi kwenye maneno yenu yawe ndio ndio. Tusisite kutimiza maana Mungu apendezwe na hadi yao. Mambo yako na weka bayana ahadi yako wakati wowote unapombeo. Kakora Geria Marie Lakini we felt it was necessary egere ugo isaranza kobra gwata keire Eyu mwezi nga maikira gwata keire koba aiga no mukutano ubwena meza kabiyogo twa isaranzire anda senge ndo twanyorwe etogo jikogende sipidigete Eliera gero ntabase kuwe murunga nikomoranje koranya watumiru koranya ole keire mutufumi sana. Pasa Juma tuombe ndio tuanze mkutano klasi. Mambo yote kabla ya uamuzi kudhibiti. Hasira ishara ya mtu mwenye nguvu na ufahamu kutuliza hasira. Mungu wetu wa mbinguni, tuacha mbele zako wakati huu tukisema bila wewe hatutaweza. Hasira ishara ya mtu mwenye nguvu na
waanze pamoja na kutembea nasi, tutafarijika tupate hekima ya kwa Mungu. Mungu tusaidie, wageni wetu walete kwa neema ya usafiri. Tunaomba hekima yako katika jina la Yesu. Haya. Tangazo. Saidi yeye. Tima dhinga kyo. Because lakini nata kira. Halo. Tangazo maharum. Chinyomba jyo wajenu njire moina. Ejire saidi ya Ruguru. Chibechi abagaka n'abamura. Chirigire saidi ya Mate n'abana Chinyaroka. Vyo vya usafi ya juu wanaume fulana naende wana takete toso kwa agenda nimranga kitote abani moina family naende wa maskani ashinga kie jigo mukutano chakire etendi ya genda banga bosiga gekora tutako jaka ratiba bono munake mugaka Kenneth ninga yo mugaka gekombe ngima asingi jigo sirerigwa no mwana wa omwana mo chance tukwana amo ne bengi yeito ya Chivas nera ya siro mugaka Kenneth ya simba Rogongo SD Jaji Kwaya iwe nyuma yao. Ruka getenga nigo ari mwaye. Era kuboka wanyara rasukyo wanyete. Ayo munya bibe. Sukyo wanyete. Ayo munya bibe. Banchile chini, ebi banchile chini, ebi tinaime, barabona wantinaime, barabona wanete, chiseli chaka maranete, chiseli chaka marayo, marimete yo zoyo, marimete yo zoyo, rogiba, rogiba. Saminda ke dojore obel ko ruai wenge. Saminda ke dojore obel ko ruai wenge.
Kama ataweza imba, kama hataweza 1 2. Bas, please allow me Chibu apeane rambirambi zake ndio tumuruhusu aende kutulia masisi zingine. Kuna masisi sijui mara 3 pande ya chini. So kindly Nehemia aba pastor abairi nabasani tokorango igatwesi tokoraiga bari twacha matanga mbuya mono ne nabuga tiganchakera ntebi oyo minto Kenneth no mongnoye na inchindu engoti iga makweli na bagokonyora ndonsi igongo teba esukuru nere achekio mugambi na binde nagotebi esukuru ende nere sae kurukunya chogo polytechnic ere ntebe ngase binyuru bito tomenyete nayo muiburi omwana o kora anyore nyoka twakonya omwana oyo tacha koyia buna abande bayietana batera bachaka gwakana chiri chiko bameke baba baibi igo nasabira konya chogo saburo kesen mbuya mono. Thank you. Murande tara Sania. Thank you very much. Ndo wanjero mugambia sako genda anyuma ajema yawe sako enda sojo kore kwerende bono bura nabate bia sengenjo yokunyorwa twanyorwo chaka tafadhali. Hata jana nilitangaza hatutakuwa na masungumuzo, having speeches when we recognize ama group. Munakuja mmoja kati yenu anaomba, kwa sababu tena tumechelewa sana, ndio itatusaidia tusonge kidogo, tuone kama hii mkutano wa leo itaisha vizuri. Bueno, nyumandala lenta another group yorogare ekwaya yorogare mahali mbuko mwarakize, na nilisema Rogongo sijaona Riomuga, sijaona niliita jia yangu sasa ndio anastuka. So kama kwa ngoja nirudie, ni wanaume na sila za chini mura na ende torende oba chenu abana abatigirega Soko we ense oerire yabonekire ndagosarika sese yabonekire chano na ebirero soko we ense oerire no ogokubya sese yabonekire ndagosarika Nanya naseme chano maire Toma nyirigara mona intwe Asoko wako Soka tore na yeso Nanya asoko wako ye Twabu ilo mobeli Owe nyomonene Saino igoro se nyasae omotongi oito intotito ine chinga kichonsi ero
kichosi ni abana batata imone baba nene tomagene chinga kichosi erobuete osi twabuiro mobe birecha none nase mechando tuigara mona intwe kwaye twabuiro mobe birecha nasenera wetu tomanyirigara mona intwe asukowa none nase mechando tobasuka tore manyirigara mona intwe asukowa kwaye twabuiro monene. Mkuja hapa mbele. Ada ya kwaya. Wajandikire emyaka emwe tutakulire ndetse otayeya Maria nonya nengiha abane nengiha Titokumya omunene nare nenje kero kimechanga nare nenje kakitiga korera Abalisia tinda baramora abalisi bons pinade abar elders injoda tene dibasi ke abalisia kuba tumanda na ndio matematiko wera jinsa akeringisia response kurwa soro ngorwa ndeto inaro rurarake omoske
no morisi rikano nyando. Siku ya leo tumekusanyika, kwa kweli umejua yale ambao yametendeka katika familia hii ya mtumishi. Leta faraja ya kipekee. Wengi marafiki, relatives. Thank you. Makim school. Kila tunaomba uje ufanye maombi kwa sababu wako na medical camp hapa kwa shule ya Kera. Waende sasa. Yule wa Kenya Film ni kama amekosa Nairobi. Abantu banyasaye nabakwanira yaribone no murasamabe ngo nanti baramanyenga nto barengerereti asebirengereri byeito nande ngo basabira turetari. Kwa majina ninaitwa Bishop Thomas Msekenya, ninatoka sehemu na pia walikuja kuuguza wagonjwa. Kwa hivyo tuliposikia tuje tuweze kuomboleza pamoja nanyi na kuambia pao wanajua neno, wanajua ya kwamba hii ndio njia ya sisi tutapitia kabla na ufufuo. Kwa hivyo asanteni sana na Muumba wetu awabariki. Ningependa kuchukua nafasi hii kumkaribisha hao wageni waonekane tu hivyo, watoe rambirambi yenye wako nayo, tupe Kennedy tuende kwa upande mwingine. Tunawashukuru wote ambao umekuja. Kennedy, chief of what we said so that we can get back to the event. Can come in front as we pray. Seventh-day Baptist Church, and we have been here. Kwa hivyo kama kuna viongozi wenye wako hapa, hata kama ni vigumu kuwa hapa nyumbani, kwa hivyo tuombeane mazuri ili tuweze kupata hospitali. I would like to I would like Dr. Bull, if you can be next to me here, because we don't have much to say. You give your donation, you just say a word of condolence, then we go. Please, kindly. You can speak something. We are so honored to be here with you and your family. It breaks our hearts to know that your hearts are broken. We wish you to know that we all love you very much, and we are so sorry for your loss. We are also grateful to know that as children of God and followers of our Lord Jesus Christ, that this is not all there is, that we will be together again in heaven for eternity with Him. God bless you. Amen. So let me pray. Father Lord, we thank you. We ask you, heaven, to come down for great comfort and encouragement as Brother Kennedy and his family is undergoing this painful time. Let your angels guard them, lead them, guide their steps, and take good care of them, as you will be remembering others who have the same problem. Thank you, my Father. Take you watch over them, and let your will be done in Jesus' name. As we walk outside, we would like to have one song. Thank you. Wanapoendelea hivyo, nataka niimbe wimbo moja.
Nataka nibe wimbo nasema ya kwamba you never know kwa nini mambo yamekuwa jinsi yalivyo. Pastor James Sangwenyi. Pastor James Sangwenyi. Nasabye ngatiga ngenya sare mi. Mungu awafariji sana. Kichichi pamoja na kanisa na watu wote. Wacha ni wafariji na wimbo. Walinete ikairi abantu bonsi okenyora ayebweka watigaye uri moyo ukawara ukaiwanya gitari atiaye ukawena itanda keja kwa gwiti nabangi bakwiriti aroro. You never know. Never know. Utugite ng'ombe bigero jana kubuata. You never know. Ugasomia aye omwana ugasemeria mambia nabo konye agasoma kanyore meremo naende ere yagakwa. You never know. You never know. Ugakora nyangiye chinguru ekenyoro bantu bagakumya myaka 10 yaetiye omwana tikwana korora. You never know. You never know. Never know. You never know. Tokomanya. Basomire no ni nyuomo mbatageti ko nyuomo bari ko nyuoma. You never know. Seino ayo mutaka mwere tiwigana Yesu ere na manyete. You never know. You never know. Tugwatyo morembe isu gusikiaba obyara tagoti morembe tigakubulityo morembe kwari chikio. Never know. You never know. Mose niwe munapotaka wimbo huo andika Pastor James Angwenye ngendera ngoreviro ya sabansisi na masisiri ya mainyagire more masomo ne sirita ya Yesu Angwenye koruboge tutu marani. Kenya Film. A statement please. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Linus Gitonga. Mimi ni mwalimu wa Kenya Film School. Tulikuwa tunafunza one of our student ambaye ni wa hii boma ambayo
ndugu yetu ametuacha, that is Harun Bozike, kama ako karibu hata yeye. Thank you. So tulipokuwa Nairobi tulitumwa na risala za rambirambi na our director, hakuweza kuwa pamoja kwa sababu ya kazi za hapa na pale, alikuwa ameitwa na PS, so ikabidi tutuma tumwakilishe. Sisi tunasema ni pole kwa sababu ya kupoteza mpendo wetu, na tunawaombea na tunawapea nguvu, tuwaambia kwamba mkae ndani ya Yesu dakika zote, kwa sababu hakuna mtu anajua siku. Huyu ndugu yetu ametuacha, lakini tunajua Mungu atapea wasasi nguvu ya kuweza kustahimili haya yote. Tunajua safari ndio hiyo, lakini ukiwa ambaye unamwamini Yesu, ukuangi na wasiwasi yote ndani ya roho. Unajuanga siku itafika, lakini unajua uko na nafasi ya kujitayarisha. Otherwise, sisi tumewaambia ni pole. Ningependa kupea ndugu zetu weze kuwasalimia haraka haraka tukiwa tunamalizia. Habari yenu. Kwa majina ni George Okelo, na nipenda sana kusema ni pole kwa familia, juu najua ni uchungu sana kumpoteza mtoto zake, kwa sababu ni kama ndiye alikuwa first born. So nasema ni pole sana, na tuko. Habari zenu. Kwa majina ni Esther Muturi. Napenda kupeana pole zangu. Poleni sana, na Mungu atakuwa nanyi kwa comfort. Na tora sama kwa nimbia mde. Mkere bosongo bosire no musani tuamanye nde ngoide gaiga komoremi ikiagera no ninche na netiomo ngino minto on Tuesday ramo bosire mogisange le maigo na bien sego chayaba. Okay, before malize, kule Nairobi hatukuweza kwa sababu tulikuwa na two of our students ambao walikuwa wamepoteza wapendwa wao. Within a duration of 1 week hatukuweza anything, lakini you are doing something there pamoja na wa staff wote. Hawa wakirundi tutajua vile tutawafariji. Mbarikiwe sana. All the best. Travel safe. Orwaki. Ais. Nataka kuona hapa mbele tafadhali, mmoja wenu aombe. Kama muko sababu walitoka mbali. Kwa hivyo ni kuona na kuomba. Sami na hii nini mitambe hii ino. Wana rorangu mna mogo to banga. Rorangu mna mogo to banga. Uruwaki mwajiri mwenzi. Kwa niaba y'Uruwaki turaga nitusabe. Oyo go tusabera. Florence, where are you? Play for us. Florence. Okobo mulisi abeire na intwa iga. Tigangiriri bageri mwe. Na ande gago tusabera uyo noyo mintu tole nere Uruwaki retiree. Nyamaje etubwataine koruchaje mpaka rugurera mani. Karoli bageri atigaire musemeri Nyasaye. Bona tigatugeria sogusaba mwancho bosibwa esenchera ya bene ababwonsi aiga asengencho ya makweli alianse kuliso mugondo Edeni. Nyasaye cheire goitero bya bwao mabera ayo go kumya Nyasaye
nandi gwatoire ribaga ria bene na kintu twenyore tole moist twachire nkeye iga y'abasomba bao mugaka Kennedy yo mtorota Nyasaye aseng'encho bamusiririe omerese nka yabo Nyasaye bono mono otigire ribaga rinene nerigwa muri bono Nyasaye karo ribaga riatigaire ne twarangerie rieta ria one chinguru chino sasa gosemeri gwetanetie mbera oba gosemeri kubumwe bwakare na kare twachira tokorera Nyasaye togosemeri elindo torae torwenseye mbeye bibe inde twende nkerio mone one twachira muna orwa green retirees Nyasaye tesoyo minto komore minanzo komogo semeri kwa bene twensiga twetiga sore kera twamanyinga makuri yango ikira arekero yomo twariga kegima inde karo Yesu Kristo akore no burutu bwa kabere anyone tanga Nyasaye tesobonda buri bwa kono musangirikano bitu kuri ara twetiga sore hasta vantalingana likorwe sao sore Nyasaye twentuskange sae munora rere buya kera twasabire na twasemeri kegima aserieta ria Yesu Kristo oyoro mabori ito amen yamana wana kera twakurira irongorie ito tokwa bene oyo minto tolenere ntumaite ngaki togochie sale tomukurire tomuherera irongorie ito soke nilete timu ya Kenya Achievers. Niliona CEO timu ya Kenya Achievers ilifanya maneno ikasaidia mpaka hii mkutano inaendelea siku ya leo. Ase kuba saba nimba etemere moba korire nataka kuwashukuru kwa njia ya kipekee sana. Kwa hivyo na moraba ko irata ke moiga ahora I think you will do for us kindly asing enjoy ngaki bia mno polisia torete po muda Ken na madam Ro umwana Mesak pole sana kundi vinge ngoji summarize agara tanyora masabo na arare mo important ndo bacha mona intwe korengna mogoska mutuga asebicha staff na bwabwo ngoji kwa Mbongi asaba on behalf of the staff Mbongi toire birengera ria soko saba omuyata tutanya saa twakwendera mbia mona singinjo yeri tukeriga twamanyire na titoli aba yako bwa baminto abanya ko bakorara kurende gwa tutigiriri bageriga asengenjo ligeti na intutonyara ko batogunjorere rora twachira asenkega omwana onyarire ko bagakorara kurwa sobo iko bwense twamanyire na nayo uranyare ko bagokoreto boremo igo tware gusaba na sinke agakombe onyare ko bagokubaremia na ndo nyare ko bagokubaho gosemel na banyare ko bakumira n'umwana ase mambiri yokubukiwa bono buna achiva sako na intu nabo tuyigwete obokendo bonge igo twebekira sama okao koranche na intu nyare ko bagogotoremia tenero morobire iga bunora rorere bia goikonyarire ko bagokoera bia igo twakuburiria make gwetera siri de Yesu Kristo oyoro muborito. Yeah, well, as a staff, I think Daniel, you can give a remark. Staff umbare batanyara goika. Masio, tiamba kwan no nyatora sama bebweire bie. So bwenge karatu anyora omwana oyo gekombo sirire. Abo tuwairianya lakini rende tuasabire Nyasaye. Abo ndo jotoire chinguru bakatwikire galera. Staff sina bale oja bange lakini rende moroje ntwale konyara gosie kovis igolende nabo bantebi nduye ngora yabo on their own behalf biyamono ndobwate Kennedy garo mo director obogeta audio ndobwate delegates
bali bataru bugetaorio baise goja otiga babu getaorio ose delegates once suna mutena mwense delegates toskero gona intonyoro saba abana ubagocha bachora director Gekombe kurubugeta audio karaba ajoru grassroots. I think Molisi Maruja abako saberani on behalf of delegates. Litanga nimbi mono sio soko ngali bageli ande na wonto kiteko iraneria biyomono asomenya kero goito sio ni staff yao amangana mu akorire gocha senkeye mangana mu akora na manene mono nana beta keire tokonya buno gwakora ya Kennedy asenge ncho na yoro mu yase staff yao noroche mangana ba korete amangana manene ono tiga tusabe umuyana endo mwanchwa twako bakire twako togire kyara gwatu ancheire ko bali tukuria rero titukeri ne dinene aso mwana yobero gotimoka otaka netiko kore nyangi yaye entoire rugo kayaerire ne keroera aere nyasaye ibako nisiko bikoira ne kare na kare seletere Kristo twasabire twaisira gokora chairman tubwate timu ya supervisory committee ero tigange sukegocha elbago ikaransa na director Gekombe na chairman na bako represent. Tumusibu Yesu Kristo kwa tuwajira asenge njebirere binene akima mono samarita na Samuel Muranga bwongoyo mukatkista supervisory chairman kurwarikia mukama bono tuborio monene aserieta ria tata no mwana mo mutagatifu amina asa tatu muyo takoera biyamona asenge njobo yo gwatwaire kigima mono motoli to gwatwaita abana ande kwa banjire kwa baire kara gwatwaita bosana kwerere boso motoli ito getie kase tu abeire toseni otuorokereri akonye mwaka Gekombe amane family yonse omochio mugima na kigima mono kenyore keiga rako babeka senge njama sabo para basiri abange mwabo tari aboka kurwa stu arure kigima mono wabeke asomorembo nya bakoreta mamo chande obere otu asabiri twegende tugocha sore etera singuru chao ne cha Yesu Kristo motoria amina mwana mutagatifu amina pia mono korengi ongo ko ama kwa directors bali bako ikaransa board na Gekombe tima tinga ase Gekombe no ara bijana bakwaka abwa tema yanda manene kera bako ikaransa na Gekombe de direta ngomo chando beire na babwate ukumyo konene yongo ko chairman egara baleta tara baleta ncha samare pat yo ntabonde na wewe nje chief executive officer ase tokokore gas ne board karibu chairman biyono sio si abtuacha twensi tiga ngambi yake ko lions ana ma etengangia bere taega ase kwa welfare chairman just a statement mono chairman a committee tene tomo yagoyo na bairi bonsi bachira tietwa totebyo mwana kwa eri ikiaira nyasaye na mwanje tomono kubutu asama lieta muna mwewori cha manyara ninche chairman welfare ayonsi mwana maiwa mo chairman yagoteba Kenya chibasi yakorete nche narenge coordinator igo tiatote mune board tebi oyo mindo Gekombe pole rema ensi asitomenyete ncheru mwana achire na into no toraite bia mono chairman bia ono manyonyo ko mweke ko bakoigoro Peter Piaka Mugaka Sapron tigange faisi asabe Nyumantara saba kwa majina naitwa Kennedy Obonyo, Vice Chair of the SACCO. Hebu na tuombe. Mungu, katika jina la Yesu tuacha mbele zako wakati huu. Angalia tuko na majonzi mengi, waombolezaji wako hapa. Ni mpango yako Mwenyezi Mungu na uliona vyema mtoto alale wakati huu. Tuwaiombea familia
ili aweze kufarijiwa wakati huu mgumu. Naomba haya machache katika jina la Yesu mkombozi wetu. Yemono na moi karansa tigante bere ngamo yo mtoke kombe ande tenta ya family le merelia gekera ya beire ntokonyara go change anchirana ogima bugenderere bana gwatigeiru yasana baigorere ba feel the gap Samaritan Samson Mugaka biono. Thank you chairman. Bona abande ngo chikubwata likondo no kororekana narangirio muntu basabira nige ningantu iwana nego egere chinse chiganga je kire toganetie kogenda asiringana Agape welfare. Agape ni kama Biyamono na inche MCS ngincho kongari bageri timanyeti kose Agape welfare bari bawo karansari ogeturengi abange tole lakini gwaba se groups y'abantu asaba toro bantu bari bakwererwa bwatamatanga onaro ikira sababu nayo ngocha barenga onaro chire tarimba ngana tiga nkwane nkane ngane ya moyoka mumrone ken no mwana itonka nanda serieta no mwana one pora sana ken tomo itase welfare italio kuturengi no muntu bwato mukisana na no muntu atokonyire binte binge pora singi jogo sirio au mwana naende ken na rochi turiare kogenda riria atritwe simi inchaji nyama chari nkamubeke gari agante binanyorera mangana rachente Nairobi tigamnyoke nkamubeke gari express pati mbaya taikeriti mangana yare maya iko pore ken na endo mwana oyo no murai oro chakoba kara mukorgerie ground gyo kaiga oyo ase twaza kanyara kurubugeta ryoga biyamono MCS nginjoko ngaribaga asante biyamono buna nate abaga kumuranje ndayite monske ndagete koleta Nyaremo welfare Nyarimo gose Nyaremo Nyarimo wijeba yabo oye jibi enga tenera nande kare chairman yabo nande kare chairman ya ekanise ito ya Nyamache Paris no asenge njama ita mangana na abo mugambia usukamba mangana mangi. I just want him to give just a statement. Biyamono ase amwaji watu wa ngora ase area Kennedy Roda isina berego tia tuanje ngi ya beire ereta goja stole ndutura agenda asale ekero likubali ndie tenta igweti nkwane na wonko a treasurer akwane biafs nundi bwensi oyo nyali muringa ekwale gocha mutuga iga tuli president kiagera nyali moni gebwate moatani 100 members akirenda butu ajire biafs na bali muro moje biyamono amalieta jarse ayera ogaji former assistant chief area igonje mwaje ko engora tubwatia mange asenge njotore grupu enene lakini keni ntoma tena tokomorora njende treasurer ye welfare yega abutonga matebinga lema na ndo tale metino ne family te kola mambia mono tiga to sabe tiga to molisi asabe to sabe omwanchwa na ndo mutongi Nyasaye twachira iga asenge nchuye ke ukiumwana ekikonya kwa ira ba minto keni na oyo mwabaroda wono mone njira rara yo monye no manyete wetani ntumuna tutamanye wona asenge no twakurangiri tauri chenu elikole mia bana bao elindelire mienke iga libaretange na sekero kyo manene kubwa mona sonse kero omugano bwenso ugigusiekwa twensinya sawo itotonga tuyaliganirie asogoso asuburuti uri wachire gotwaliganiria twegene na gosemeria solinga onsi nakolekana muno ligetie na kikiagire twasabira aseli tali chero Yesu Kristo ero mabolio ito amen.
Haya. Basubati. Baiseke ba mwaboroda bonds. Bosia. Baiseke ba mwaboroda bonds. Bago tebana igomba iyo. Na asore ko batuma. Bamura ba mwabo Kennedy bonds. Bamura ba mwabo Kennedy bonds. Baje bosia. Abana ba mwabo Kennedy nka. Tinda rangira jikasi nikiaye. Maite nimba maite mwensi yori otaraja gwata kirengo rangira kurwa sore. Abaiga n'abana ba mwabo Kennedy. Uyu nero mumuro manne yakorwa Sabron Gekombe. Uyu no mulisi ngara kurwe kanisa yechiangu. Uyu no mulisi otucho kurwe kanisa yechiangu. Uyu nere Kennedy. Eri yongita te consider. Mondo yakameta UG. Uyu ntomu Gekombe yakameta aria Pusia. Asenge njo ne familia nganjire ndeto mulisi jagetiria ayari. Oyo gajire uchoini yo moko yone konyatinda murangeria. Bastene na gubano. Gosuba ajire na barabu. Baiseke ba mwabara na inju mosaberulimo. Aba narangeti baiseke ba mwabo Kennedy lakini ndembe mana songo jana ino mware ngaso muroberi. Kai. Eri yogine eri agentoki. Bono. Oyo nere nka gitura soko ba. Ngore man. Mbe manyeti no mbara bungo man. Omanne ngoyo. Suka. Na bade suka iga. Baiseke ba mwabo Kennedy baronguru muina. Baiseke ba mwabo Kennedy badene kuru muina. Umayete nabasabanga ki. Mumayete mna yage ndabono wikatoke ende njire. Tako mojando nyoro sete. Akintiga iche. Agara rusuwe pichana barabwo. Agere gongo ya Omoris Fred Nyagetiria. Aicha sabere familia. Chinsanje jojo kwa moja kwa make ya statements. Lakini for now. Ingane familia. Abana ba mwabo Kennedy. Na abana ba mwaboroda nganjere tokorobo saba agara jinsa jiyo jago kekara baka make statement and they will do it. Tusabe omochenu ta tuitunya sao yole moyo na bogo woko nene chinga ki e family yoyo mindu Kennedy yole bwa mwabo Kennedy basiri omwana omwanchwa konyabanje temano lakini asinge njoli Nyasaye na ndoro molemia korancho ba okolema wetantia makweyale boswabo tukino sina kole kubunoliti ne kiara twasabira make wetera si Yesu yoro mutolito amina bangwarerie biamano abangi na moke Kennedy bari morensa ni maitengi mebereteri miya bari banyara go ikanga ibari abangi na mungote aba batakere gote no mongi na kesare asenge njo ndaka netie mongi no tari ko igubuya orokango go jawo nyamoro mongi na kesare den ngaki abangi na bari ka nyorwa ko bwati si abare ngo ndaro jiyo ndeka bas tenera go baba tenera go ni maite nga ura basu jwa keranse abamwe abokora nga bagenda are kai bari
mongina Rutunga imwachia mongina Joyce kuba konya gocha igo nganjere nechikorra chiabo chiaba gotwaba na chicha chikorra chio mongina Gesare chio mongina Jenes urukango gocha Bia marasa bari mwatokire moro Morisia Ibrahim Onsare njunga nkonye asoko beka baiga asama sabo tusabe enga kitwa ikire tugendete kurumambia asenga ya Gekomba mangana abo pia mana asenga ndikwa biro malemia usikulia lero abaiga n'abangina benkeyo amone chikorera rubiriana kiyoko bakonya chinguru chiabene ekiagara Yesu ngwale meti petania abalenga aroro na ndoka bokiara saro kurwa saba kule nabago yoreire bono mesaka twegenire tomorenga kilyo wocha tigira sumo balito amen. Thank you bakwaningo biamana so wocha mwa anjera nira so weka kwaino njugoja mwa kwebi jambia mara so wocha ayo wasogwe murunga na bako nda ko demeye tenaga baba tenaga ore jibote neguru amoro kana sebjo ene timu ende ajire ne royo mamo mwa roda mother in road to Kennedy nabana bamwabo tigango ndete gutira banate abalene abamwabo nori ganda bwango baba ganda bwango gongo nyakorigia barisia banga ibaje bansiro jibona au tujo njungo ga kwa baru siebje biamana na bunda doru siebje gero Mauricio yo ako ye kwene bilenga ya soko muyata tanendo mwanchwa biamana singa kechi lye baminto batene niraesengenjo elianda ile mwana minto nyali kuba kurara ugwanja kwa gukora kano bari mugekene elinde banyali kwa bakorema uya bwa ote bakora kana muno lye tia swanja ne bana Yesu Kristo motolia biamana sana sogoja bari chikasin chia Kennedy chikasin chia Kennedy korboti bo na koruka toro kango twensi unatoko sira kiake amako nyora bamra mwabora kini nende bono na area tanari bakoruka na ba jaba kalibatisa iko tokore bwango maranje kalibu mugambi bia mono abana bange sana bare monta ke temo suko janga na ria step ke kwende bwata bia bare batari korora kana bari bande basogo jia na bande basquat yeko baro kaniere smota ke korora kana boji to ka nango ji bari bara benge Mauricio ari mosonya usuko boja bosia aba bara mwabo asinjira koruka na koruchinse amochions na buo bai na bosarete bono nganjere ngo Mauricio tambuka go jango bakarro go saba gatusabe muna tulego tato ito na nya saumya
twabutore moyo twakwira ni irimbia mwana asenge ncheke kyobogima omugando monene otenenire busibwao abali chikasi ni cha Kennedy bonsi niko bacha taturi kuri Nyasaye asenge nchokorwe ngora kubwate kana no korara ku mwana Meshak liyanda linene no mondo ko monene no bwobo bungi burase chinkoro chetu Nyasaye basabire kuranje taturi guru urambo koboko kwao gucha senkeye okonyo yo minto Kennedy no minto Roda na bana batigaire wonsio bagate taturi guru Nyasaye na ndo bago semeri gwetane tiembera twensi una tuacha taturi guru nigo tone yana li otwagate na ndo tokonye taturi guru aseli tukeli galigima nekero muyigo yugo ko eri tali aori bakwe twitigira asore taturi guru buya bwabo koreke twasabire gweteresta Yesu Kristo Yesu yoro mutoli ito amen. Biamana sogoja ngo baitanda ba gakaba nganjere ndete abantu bakorokwa Nyamache youth welfare basa batokoreire mirememia and they are very good but mutare ngo bera samatanga amokomanya lakini they have done a good job ndagete baje ga ba kwebicha na ende mna tuwana tena barabuo na basabete nga singinjia maskania manene kerikuare nkoga niokorerwe togekorega semeshaka egere nke baise korenta rioroche sami dindage timanga na matamba no manyete baorokie timu eyo we appreciate them na ndento maite gas ba korire inka ba rengo ikaba konyo maji ta yontunto maite ba ngoru yutu anya ba jira na maji chingo ba ga njiyo bagenda bagora bareta sanduku iri mwaro raria timu ene ya karte kwerende igaba ndambaria baya ne binde totamanyetie binge bireme so nataka muonekane mwenzi egere morusi webicha one of your statement ndio ni arike nunga denga mata gergo babango I know ni big team so bare mele timu enenere na nyinyi abasaye bali bande ba Nyamache Mutalese welfare ningependa tujiunge pamoja kwa maana pia nyinyi tunawahitaji tuwe kikundi kimoja. Ningependa mpange laini hivyo, acha kutengeneza kafu. Weke laini go chimuino. Kama bantu more organized bia yo chimuino. Piga foleni kabisa. Piga foleni kwenda hapo hivyo. Sawa, laini nzuri kabisa hivyo. Ili tupewa piga picha kazi, piga laini mzuri hivyo. Switi songa chini kidogo hivi. Wacha kuleka kavu. Straight. Bila kupoteza wakati, ningependa kusema pole kwa jamii ya mzee Mocha ni familia omongina Roda amono mwako Kennedy ni familia mwoche motuga igaba sabaiga na bakina amona Meshi garengo ibinge nchenene Meshi gabwatu burai ase kimbe Kenya Nyamache youth asensemo ya security tinda itikote bo buyo bonge bwaye na yitu akolire ekiagero moliso itotikire gukwananga casket tukakwana tene family tukaeka mkono wetu pale. Pia tumekuwa tukikuja katikati ya wiki vile mipango inaendelea tukishirikiana pamoja na familia. Pia kuna kamati ya Nyamache ambao walikuwa wazee mwaka sakari ya Kenya amone komite ilitua bwaterana asemole tenena ngote bange timu ya Nyamache moliso sabuna akorolire
n'abantu bari barunyamache mwensi ngoteba ngakara tinina kera ino n'aba mama n'abatata tinine small team eri ya nyamache onde bensi ru mucho nyamache ikiagere kirwe kigana boli kya nyamache youth welfare nyamache youth representative mochi kongita kara kora iga baibuli bali baitu mole mai galiga ndoche mwache na mbenene tiganya saba sisini ayitu akolete nyasa umanyete kurandia no bwanchani bweka treasure yitu nere gaiga ekere kunya gocha motwe eto breakdown na kitoko ite bintu bitu nyamache youth welfare mwensi ipi koroko boko iga mokwa ni musangire kano mochi kongita very good our treasurer Sukamotu ne chaplain yetu pastor na Sukamotu tutokore asobwango Pastor Cyrus ningependa treasurer useme jambo ikituanyorete na ndina kitokana na uchese family kurwawe erebi mu pastor itatu sabire na moko genda mugende buya musamire abatega asante Nonye turasama bena abakwanire. Naitwa Robert. Mimi ndio treasurer wa mayouth wote. We managed to collect a few coins and nyingine tuliziweka kwa casket. Alafu msafara tulitumia magari yetu na pesa yetu kutoka kwa mfuko. So the balance is around 50,000. Hiyo tutatuma kwa mzee kesho baada ya kupumzika. Asante. Abasabe gamna bale gamoro cha Bible mbarororo n'abantu berwete so kwe kyombe keiga oture 250 something members bona yatu ikirichiri bunye onye gota ito musaho gaso umwana ogasororo ntuje nduwe gatogo tenenera amangana yo muruberi bwa matanga esengi njomesha bwa tabasani abange tukaranga kira oyo muga ntwakolete bya balenga bawo bagambu ya twakolete sisi niwa tiganya satura toireri baga sengi nchiyo gusaba omiya tata Nyasaye twanyoranire twensi asengi nchiyo kwa oyo minto yenyara ko bagakora aro kwa iri kwa moerio mone tata Nyasaye twasabire ngambia mone kiera kwa abeire kuri umuyigo cyage tumira ni twensi amwa batigeire mone tata Nyasaye twasabire ore mu bwabene bo kuri asore twensi ro munyakerogo baminto barure chingonga awa senge nchiyogo cha ku witness Nintu na kugusaba gwitara seria tari Yesu Kristo oyoromoto amen nakimoko batebia tumira le nyamacha basae kera twakorire gaiga ekera mante program tate obochori ngame motubore kera twakorire igo wale wa matatu nyamache matatu umongira kuamba kamandera asore genda ngoji moinaria otokonye mangana gete nara bariko bakonya gocha let me recognize another group etari gocha bosia Nyamache Central Church andonsi asemole goroka ngombarore Nyamache Central Church sija waona wote mbiamono lakini mbaje tuna konyo bagocha ne kweno era ali yo mwesa basabagera abanda kete kwere na bara mbiamono in a very special way bari mwa bairenka na mwa banyamaja alia mwa bara bantu bari kwebekera mauga tiga bantu baje batebe na Mungu awabariki sana. Chief Koranje tigamba kwani no turasama be ni arenge nyuma ntara kwana tinda ketiko kwana mangana maange kanyorete iyo otwa kwana ndebire karachire na litoko mwepasha yaye ekera
welfare ya nyamachi matatu ebwate 21,000 igo ripoti ya ere nako toka ende tukura mangana fanis sabine. Tuamini fariji wale ambao walimchua, fariji marafiki wote, nasi pia Baba endelea kutulinda tunapokaa siku ya leo, mpango yote kwa pamoja. Tunashukuru kila mtu akifika Baba, naomba wakati wote wewe pamoja nasi katika jina lako uliye Mwokozi na mkombozi wetu, amen. Thank you very much. Akoranga mpaka hiyo na bikuri abamwe abo Kennedy amabumwe abaro turati go kwana niyo nyoto goja abamwe aboroda join yoga biamo na abarorire naende mwabere moko ba sana. Mungu awabariki sana. Jengense abantu abari chimbucha iga ndagete kuborio yo mo basabe. Not any ase chinse chiga ase nginjo twaletire pole ya ito ase family wi nyale komobole muboisaine nyale kurwa bole muboisaine se family engima wa chisemi nubungaini banyale komenya chingaki chire motu minus their beloved. Moroji bajira sobonge bono ngakimwajo mwake mwate nakale eba bwato bororo asoko sirio mojo koro lakini ngwa nerteyo moristiga to sabere tusabe oba kune chinkoro chiabo asenjera ya bene eri mwanya bantata nyale erinde banyale ekere turaye kore rieta ria uri mokereri gugoro twasabira makawe na resirita Yesu Kristo motori omondo koro kuoyo nachio ntume ngenjo getere kinirende mwacho igwere atena okaranga komiti ya banda banona arengene nja se komiti morisio igibashinyo koimoka akora ngwana njiyo kaya bandu bale bana baba nande tiga tokore nimbia mono gekagara twa naroda au banyara gusiri umwana obagendere nemirimo yao ya kawaida tata Nyasaye ribwao nyare koyera bunera orero bia tata Nyasaye anekerera ere bia morisio naro morengo jaga josira nande kamwasabire boire mborio mongno chano bano bwao tali tole moya sengenjo wanda bwe tata Nyasaye na sengencha mabira tata itula na Kennedy na abana bali bamwe abanyasaye ito na intu kuna aba mababa Nyasaye ito kora nchotole mi korwo mwana akabeto kurara masaba binge byakoliru obora bwa bagenderere kororekana ekero tomenyete iguru y'ubusugeni tokonya asonsi nse yobuya bwao n'omwana Yesu Kristo motori oito amen. Nakimoko ba abantu bali basikire bunju bwango mwako ebichamo na sokoro erine tom nyakonya kumaya moji kongita rende juwange simode mwacha buna bwango mwata jana bwango moji kinsa abantu basikire bwa bara bange gotatika bakaba bagana matanga na nje nabwo ata matanga gotatika nara Wana moko beka igoro iga monta yo kwana mwakwana ri nande sokoro Jumatatu no turamo tuje toje mune guifa e pasa bate abuna sokoro ngwali goje to ke bicharende mwaka tiga moske sokoro pora mangana ya script no turamo lakini po are ke boke kenekero lakini okale menya sana rako lemi wetani ntu bono ono tusabire tiga tusabe omuya omachani tata Nyasaye oyore iguru mono
twakubakire nande twakoira manene watulendire kurwe mambia moyego yoga chagete nande twikire chinsechi bia mone kiagera aeno mubuya se bionsi twashire korora kirori na koene kina gwanjera na ng'omwana oyo sagia akero kao uraira ni buruoti bwao toumira na Nyasaye amaketi gawe no igura bwa sore nsi ama bonse bari bwate musiko mwabo Kennedy ndonsi asemore bwate musiko mwabo babugate basika ba mwabo Kennedy no egera korogo saba Pasta bari mwacha ne timu yeye licherio arambi tu akorogo saba tume appreciate ya soko bakwena na ando tu pasta omba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika idara ya wamama sasa katika hii sehemu tulikuja kumfetu katika jina la Yesu tunakuinua wewe ni baba yetu. Mandugu wa kina Meshaki na dada zake wote walio wahusiano watende mema na jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu utatenda yote. Aje biamono Mobera chinse jindo jenga chinjiro jo konganjira biara kinsonga bande ile ndio tu ndobase ko iwa mobera rumina abanda abasomete na mesaka abantu magari to kwana niga mesaka ndu asomete nero mobera ange ngoteba aseng'encho kerangorigeria bonspi secretary kuja oyo mesha katarenge muntu tabani kemokora abantu bachire iga bonspi eto gatangana ki tigoyo atutenenere to him igo timbo atimangana mange na mokunyara go wakana okay tu asomete go class 4 mpaka class 8 nande tokaenda mweke suswamo wana ni biafi motoramo mbiyamana. Santeni sana mnakwambiaje? Biyamano Nyanjwa Adventist. Haya. Mandagete na moja Nyanjwa na town community. Once in Jungo Moro ka once. Naba mwankunia na mwatuta monyora nemega. Karibia huku nyote. Wale marafiki wote wa huko town naomba mkaribie huku. Tuanze high school Ogoti. Tuharakishe kidogo. Endelea kusongeza wana ambao wako. Yesu hii ndio timu ya Mwenge Susu. Watu wa Susu Salute hivi.
watu wa East Africa University, tuliishi pamoja na Mesh, wao pia ni mfano hivi. Hao weekend walikuanga nilishatumwa hao walikuanga na Mesh Town Business Community. Huyu kijana walikuwa wanaishi na Mesh pamoja kitanda moja, walikuwa wanafanya na kazi na hizo vitabu zote na maji, mnaona hiyo ni kazi ya huyu kijana. Kuna sasa kitu ambacho utawaambia, sisi Mesh alikuwa amekuja huko nje, alikuwa form 1, tukaenda na yeye high school, tukaenda na yeye university. Hizo picha zote karibu mingi mnaona. Pia sisi mtuombe kwa sababu mtu kama mimi sina rafiki mwingine. Huyo ni yeye kijana tumekuwa na yeye kumaliza Mesh. Maliza shughuli ulikuwa naye hapo Nairobi. Tafadhali. Akaniambia Tiganda atimoka ninche Jumatatu. Na kweli yule kijana amelala huko. Acha tu Mungu ailaze roho yake pema peponi. Asante sana. Thank you very much. Omanyete abami ndo tigamba sabaiga. Ntegerere. Basi piga kelele. Piga kelele tu. Mwangundi welfare. Mwangundi welfare. Na Mwatuta welfare. Moja bosia. Sukango ja ebi jeba nyore. Sukango ebi jagoja. Rogongo chaji kwa. Agora yeke kapenda. Magonjwa ya kutisha. Kuja kwake karibu. Utule, hebu tuingie mbinguni mpya. Kizazi kijacho, niambie watoto wenu wakayaonayo haya, yalivyojaza yasema uyaonayo haya, watoto wao haya yote yafikie, na kizazi kijacho niambie watoto wenu wakaambie watoto wao haya yote yafikie, kijacho mapatwa omba utuza patwa omba utuza uingie mbinguni mpya.
Biamono Nairobi team gekonya gocha bosio. Toye igarete kiato mwana oyo na kwebanga. Biamono sana. Asa Maria Tandobat oibontere. Oma chairman yani C138. Oranga chot na antoma negetoro kia 1000 ote Nairobi are Mr. Director no binanda na chakorore ngoko utomerande buna na tomete chivesa chiriche welfare kare gwatumukire sant biamano orionde nanda onde biobwate mwana ngoa kwani mbuyamore igamwens sama nita ngoro kusauta moja niko na ato muno mwesimi wa maruja no mwana wo mami matekaga ngo yaro we MCA 2027 igagote muno muga kori mweto we MCA igatete korisie bisusu 2027 achikorisie bisusu tari boigo igante bichenzi ori batara bwate ibande babwate bibande babereti gotumo muga kori achikorisie bisusu chibesa chiko kuchiri bubere nge Kenneth especially sector ya security kitokonya neiga abantu baito bakure aseng'enjo y'ekiruda accident abana baito for example we have now 3 guys abo community amachikaire rukubwatarana na serikali egere kusema konya abana baito bikonya aso mwana oyakoba abasani bari bahe bonsi baja se
moke torra kenego jaga. I thought it was a great team. Ekero Marone. Wote wakuje tuone. Ridanga ndakete toraro. Bali timu ya huyu mkuje banda. Ndio tutaenda vizuri. Asanteni sana, asante. Tukae pande hii. Omwana itaya colleagues nera statement egere. Afternoon. Good afternoon. The family, the clergy. Yeto sukabosia na abana baito sukamwensi kojabosia. Ono ase nginjo mwachire gotobwatesia kibercheter. It is exactly 2 weeks now since our brother rested. Matibabu akoletu na madaktari. My family, my mom no araiga, my aunties, much of your time. I just want to my uncle. Anjasa malita mpita nkoruko. Oyo mirukande. Seitono ogembo. Sama because of so many emotions. Usirio mwana oyo iga abatwanyora mangana kuru Nairobi. Nairobi manyate. Pole sana yako irene ilianza linene oyo no mwana Gen-Z na chinguru chetu. Bwe kora soi me kole mikwae kwa bene. Mwana sogo chatika to sabe. Munya mabera mangi nya sawo mutongi twa tata. Ntobwati asto ahe nayo kwegene sto. Ahe wato irobole mereri ko totebinga motu ese elinkoro. Sa onyare ko bagoko batinya mariga abaiboli babo kolera kolemereria. Nyasao ba echinguru chikoru asora ebweka elinde tomanya mambi mane merobeli agenda otora ae na bionsi ekero biko ero banene no gotogiwa na selitari ao konogo saba chanbwao na samanyinga Yesu Kristo. Nataka kuchukua fursa hii pia kushukuru marafiki zangu. A very big team tumekuwa nayo. Kulikuwa na very thin line of a brother and a brother-in-law. So we thank you so much kwa kusimama na sisi to talk. I really appreciate and give a vote of thanks on behalf of this group. Ngereti kukwana lakini can't even do vote of thanks. Let me take 1 minute. But I wish there was a minute when
I hope your staple is Meshach, and I know it firsthand. Oisekolererie nchira baikaga na oteba ni pole one after another. Tigereria somo sani Meshach moe pole. Because sengenjo Meshach abachigete gocha matanga erabweka kararenge moyo. Aliboso eto amaete montokoro Meshach. Igo all friends of Meshach koro ye bintu biri mwakorire na inche na amwire ko batenga pole asa yo make karmo okora moko tima itikona cho master of ceremony tigangira thing as we go to mourn ni matembon to go chakolera say intubali to amaete. Thank you. Tunashukuru timu eliende ya MOH. You can give a statement. The last occasion tulipatana naye was like a month. That was the last time you will bid for me farewell. So on behalf of the organization that we work, that God will grant you solace and fortitude to bear the loss of your departed soul. Abantu baminto pole sana soko sirea ko mano mino atoko basabera amabe. Korokwa Sisters of Grace egana na barabuo ngoria gukwa na on your behalf. The loss of our brother Meshach, I have nothing to say. Mungu abariki. Abasani bage kombe Paulo Kibuja. And your other friend. Na baibori abare mate na ruguru mbiyamo nonya turasama beti gatwakire Nyasaye mbiyamo ekiagera ntunantwa ikari tukoria rero si ndio asa marieta mumanyi Neolin seito Nyamira ali gisima meruche nkorunya gitari ko ya mariogo akaminyoka kambugulia ka enyota yaito yokonyoro mosacha mago koronya botobe uta kolina tole ndege batia ndege nere yanteya nerogotoa na endoira etimu yabuna toreiga tukona wakamba in live they are crying online. We can't count MC na kupenda na kujua ni vile ujui. Tupe time kidogo kidogo ni vile unijui. I know you kidogo. Wapi Dolphin? We have a lady Ocha no mwano 2 months. Mami, tukona team ya Nairobi, our committee. Please, kuja nonya botobe 1. Bibi ombimbi no motegi chingba bakwane. Tiganya saa tokonye. Niniga chairman nini liatanya wali bali ogoja lakini nere vice chairman ito Nyamawa Boys High School tuachireli sangeli and we pray for and everything for this family because that is all they need at this time. I come and represent Meshach, was a good friend of mine,
was out village. Rest in peace, Meshach. Umwalimu na mama Ale, as they come, fanya tukajua Robert, haruto vizuri. Mukabati as one family. We recognize them to effort. Wazazi wako, lakini atungekuwa familia ya Nairobi. Esther, God bless you. Asema ugotacha bogororoke. Okay, Meshach alikuja Nairobi kwa nia ya kuenda kuona bwanangu. After hapo kurudi kwa nyumba, Meshach pia akapata ajali. But yote ni kuachia Mungu. Meshach akifika Hosia aliambia bwanangu kama Mungu kama Mungu amekutoa kwa barabara, ukitoka hapa Hosi uende kanisani. Alimwachia 2000. Mtuombee watu wa Nairobi. Tafadhali nataka kuwashukuru wote ndio tuende na other programs. Garanje mwaranywa. Cousins bonds bageko. Moja basiga from all both sides. Thank you very much. Wacha niwasalimie Penda. Tulikuwa na yeye, alikuwa very jovial. Mbaya ametuacha. What I can tell you as Nairobians, kwa pamoja, vile tulikuwa pamoja. And then from here, nataka mkuja mpiwe picha na mwezi harakiza kindly. Mwana wino kubanyora. Lakini rende tenyari kaneti baba tomera rambirambi ino Pastor Richard Yongesa shilingi 3000. Biamara kimaka ya biaba toro biaba. Tu balance hivi ndio tuchukuliwe picha. Oyatanga na sosa. Tusabe wao na mabira mange. Tole no boroma enkora yaito asengenje ogosiri omwana ominto yoromo kemano twasabira sana asenkeye onyare kole mianko na anti n'abana bamwe abo Kristo batigairo mano tera Kristo yoromo tolia. Thank you very much. Sasa tuwasalimie ndio turuhusu familia ende ikuje kwa wimbo moja as we go now back to the church program. Egere amawonya na ajenjire birangara lyo oriyo bwate simya bakonya kwebanga omwana oriya matebi ngaje ne simya yaba ko bakonya kwebanga oriyo tatokwa na Nyamacha Central ai Rinet na oyo kakonya kwa yake bije tiango yatasomera rambirambi konya yajira. Hawa ndio wametuma rambirambi zao. Assistant Chief Simba Muranga shilingi 100. Bui Hamisi shilingi 100. Patrick Ogiosi Ongesa na Pastor Richard Ongesa naye ametuma 3000. Tunawashukuru. Mwabo meshi naro bwana. Familia ito chikazi chetu chonsi pi one or the other to ensure kwamba mwana mtonyo mzidishie Uncle Ken Unique Aaron Gikombe Brian BT kwamba our brother's transition to glory. On a personal note, has and will always be our brother. Tulimpenda sana, and even in death
we love him more. So may he bless the souls of those that you love and that loved you. We pray that you're resting in peace, and until on the other time that we see each other again, may you rest in peace. Abantu wa NCP mwache iga, mnaporudi makwenu, tunaombea safari njema na Mungu awabariki nyinyi wote. Mbia muno. Kwa hivyo kwaya ndio naye gusaba kumoranje Ni silaha kwa kila mmoja wetu, asubuhi na mchana hata jioni, tuombe bila kukoma. Asubuhi na mchana hata jioni, tuombe bila kukoma. Kwa maombi tutashinda majaribu yanayotujia, tukiomba kwa imani, tukijinyenyekeza mbele za Mungu. Kwa maombi tutashinda majaribu yanayotujia, tukiomba kwa imani, tukijinyenyekeza mbele za Mungu. Na mapigano kati yenu si gumu, vita ndani yenu, kwa tamaa zenu zifanyazo vita ndani yenu, tukijinyenyekeza mbele za Mungu, tutashinda majaribu yanayotujia. Kutamani maovu hampati, kwa sababu hamuombe, na mukiomba kwa sababu hamuombe, na mukiomba maomba vibaya. Kwa maombi tutashinda majaribu yanayotujia, tukiomba kwa imani, tukijinyenyekeza mbele za Mungu. Kwa maombi tutashinda majaribu yanayotujia, tukiomba kwa imani, tukijinyenyekeza mbele za Mungu. Kwa maombi tutashinda majaribu yanayotujia, tukiomba kwa imani, tukijinyenyekeza mbele za Mungu. Kwa maombi tutashinda majaribu yanayotujia, tukiomba kwa imani, tukijinyenyekeza mbele za Mungu. Kwa maombi tutashinda majaribu yanayotujia, tukiomba kwa imani, tukijinyenyekeza mbele za Mungu. Kwa maombi tutashinda majaribu yanayotujia, tukiomba kwa imani, tukijinyenyekeza mbele za Mungu. Kwa maombi tutashinda. akimoko atebia bona ndaite monganjire gwikira iga
Twespi nabaya na ntanyori bakari okukua na boto okukua na bakamambia, lakini twespi twaja for one purpose. Asogo ja kwa family eri chinguru wikira swa ikeire iga tete ko moleta umupasta Omesh upaso korokwa Pastor Joseph Ontweka nigaro mupasa bwe district ya Nyamache asemes konyoraro yo mase kanisa ya Nyamache Central asengo jinga kichia ari ndate ko molente egere mwarigani nerare nda Pastor Baro egere Kurdat Note ale teringana egere tonyori bagaso komoenia oyo minto Pastor Koranje nganjira senjira yo bwororo uje na udumie wa mbolesachi. Naomba tu kwa heshima kama una nini sababu ya kukufanya ufanye pita zako, tafadhali ukae. Na bori ya batora somo sangerekano master guide. Nteberi abantu baita ubakire. Nabo nakimobereta basigari. Umongina nara ari obwate abana bayo kugamba nere n'umongina onde Monteberi agende kuchimoina yake. Tafadhali tutulie kabisa. Tumefika wakati wa ibada, na hii ni ibada tu ya kawaida kama ibada zingine, na tunaomba heshima ya hali ya juu. We want total respect. This is where now God has to talk to us. I have 3 assignments, and the 3 assignments naomba kuzianza namna hii. Chairman niombe ekere esani yange, and I see you have chisani vere chiare kwa baisa tombu yara kinirende china batoko chakera ninchwaiga. I want abana abanta iteko bareta. I want them to give very tribute. Nekaroba kwanire ngane yemo mbasa beba isaranse ekaro tu asabire family. I request the 2 friends of theirs to stand with them here. Please come. Motora mereria keigo. Naboraga nitokora matanga ya in other way, but how else could you want this to be done? Orwa kigroup, tafadhali muje nyuma ya hema hili sasa hivi. Ninaomba waomboleze kwa dakika kama 2 hivi. Baba mtakatifu, this is one of the most affected group on the misfortune and the tragedy that befell us, and as they mourn their brother, how I request that the whole majesty of angels from heaven may encompass this field, hold them by hand and their hearts as they speak words of tribute. We pray in Jesus' name. Good afternoon. I was blessed with 3 brothers. That's Meshach, Aaron, and Peter. And now God gave me Mesh as my friend, my confidant. And this is because he was very close to me. I think it's because he follows me. And kwa miaka tujashindana sana. So Mesh was my friend. We shared a lot. I could never wish to walk or be apart
Nakumbuka Mesha akiwa Nairobi na niko Kisii, namwambia Mesh, if you don't have anything important to do in Nairobi, come so that we can stay together. Na nikiwa Nairobi akiwa Kisii, Mesh kuja Nairobi. So I was very close to them, and I will be very close to the ones that we have remained with. I remember our parents have really brought us very well. And then I promised that I'll keep them together, I'll keep them strong. And at times they could call me too much, and then they forget calling their parents. Hadi nawauliza wazazi wako ama wako? Wananiambia wazazi wako. So Mesh was my friend. Mesh was my confidant. Hata nikitembea town, I was walking with Mesh. Mesh could call me names. I was very protective to Mesh. I really don't know that God was planning to take him this fast. Because ningekumbuka nikae kwa nyumba na Mesh hajafika, niko like, should I go pick him? Like nilikuwa nataka hata Mesha asipande pikipiki atembe tu. I developed a certain protective mechanism that I really don't understand why. I wanted to be so close to him each and every time. We shared a lot. He was a friend to my daughter. I took Mesh from Nairobi. And then when I took Mesh from Nairobi, I told him to come to Kisii because I had a transfer from job so that we could stay together. I took a room for him and another one for my daughter and I, as my husband was staying in Nairobi. I've been staying with Mesh. I really don't know how I could cope without him. He was a good man. He was a strong man. Mesh could fail something today, and he will never lose up. And we will again start tomorrow. And then I was fighting for him too much. I wanted him to win. Hao wadogo hata sikukuwa nawakumbuka sana. I just want him to win first, so that hizo blessings zingine awachie hawa wengine. So even in his death, I was struggling to see him win. I was struggling to see him succeed. He went to Nairobi to process, to go out so that he could fight for his life. But I know he's a good man. Maybe God never wanted him to go out, and maybe God had a better reason for him to go. He's put him in a better place. To say about Mesh, Mesh had friends, and I really want to thank Mesh friends. And he has made me learn a lesson, that if you don't have anything to give to people, give them good hearts. Usibague watu, usibague utaongea na nani. Because anyhow, you don't know who will bury you. You don't know who will struggle for you. So today, I say bye to my baby. Bye, Mesh. Bye, Daddy. I'll still love you. I love you today, and I love you forever. For the friends of Mesh, guys, you've never had friends that in Mesh barrier, I didn't have any stress. They could do everything that I sat down and said, and God, if you give me anything, give me a heart of people. Bye, Mesh. Thank you very much. Thank you. Allow me use Swahili and Kegusi. Mesh alikuja Nairobi wiki moja, akaniambia atanitembelea. So mwen tulikuwa tunaona wife yake ako hapa, tukaenda hosi, tukaona mgonjwa. So kutoka hapo kurudi, ndo tulikuwa na Mesh tukiumia. Mimi nimeona akikufa, lakini
aka kuonekana kuwa strong. Lakini mnakuja hapa badala ya make tukue strong, bado mnatukumbusha, mnaanza kulia mbele yetu. Mnafanya mama anakumbuka. So kwa wale wenye mnalia, geuka hivi nyuma ulio, ukimaliza ndo ukuje. Ilikuwa hivi, tulikuwa na pikipiki, tulikuwa na pikipiki, tunatoka hospitali kuona mgonjwa. Tuko kwa leni yetu kwenda nyumbani, alafu kuna kijana alikuwa na gari, imesemekana aliomba hiyo gari na aka make turn bila kuobserve. So si tulikuwa tukienda, hatukujua tutashtukia kitu kama hiyo. Tukahit hiyo gari abrupt. Mesh alikuwa nyuma, kuna boys fulani alikuwa katikati. Mesh juu ni mlight, ile force ikamrusha juu ya gari, then akaangukia lami, akapasuka kichwa huku. Ilisemekana hii kichwa iliharibika from hii side hivi yote hadi huku hivi, lakini hakuwa anaonekana. Mi kuanguka kwangu nilianguka juu ya gari, then nika roll to the other side. Kuangalia nikaona Mesh kukuro kwenda penye yako, kugeuza hivi kichwa, kapata Mesha aliyeko kwa gari, hiyo yenye ilitumiza bado. Hiyo kiti yenye aliyekwa, akiwa amelala hapo, damu ikazidi, ikajaa kwa hiyo kiti. So mi nikaacha kumwangalia, nikajua tu hapa kuna shida. Nikapigia ndugu yangu simu, nikamwambia tumepata accident, kuja utuone. Nikapata shemeji amemtuma mbali kidogo. Kuna huyu jamaa hapa, Meja, si ukuje hivyo. Akapiga simu ya Mesh akimtafuta. Nikamwambia kimbia, tumeumia. Huyo ndo alikuja akanisaidia kusukuma Mesh, akatibiwa, lakini saa haikumeka. Sister ndo alikuja kupigia dad simu, akamwambia tumeumia, akuja aone venye tumeumia. Dad kufika hosi, alijionea Kenya aliona, lakini alikuja akaniambia Mesha ameumia
Wacha tu tuombe. Ye kama mtu mzima aliona Kenya aliona, lakini hakuambia wawili. Aliniambia. So hiyo ikanimake nikakuwa strong. Hadi nikasema sitalia kwa mama. Ndo akuwe strong pia yeye. So jamaa alinisaidia kusukuma hapo. Ndo Aaron kukuja na shemeji, ndo walianza kuambiwa Kenya iko. Mesha akapass on Saturday around 10:42. Hivyo ndio walikufa. Hakuwa niongelesha, venye alipigwa alitulia hivyo. Hadi saa hii venye ako huko. Ilikuwa tu hivyo. Sorry. Brayo, come as we finish. Abantu baminto ngo bakwari nande boirebuye chasa Marieta Naron inje ngo bwati marem ngo bakerambu ya monaso goje ade mwakore gasiengia tiganya sagende ko basesen. Asante. Thank you very much. Babake bicha bari request ba kwe bicha Brayo. Brian, please come. Mwanyenye, you can come. The two Brians, please come. Tigo moibori atebe. Iga twakorire buna bagokwana e family yakorire tubasabere tusomeke bungo togende. Nyasaye no mwenda sake Messi mtoto wangu. Messi no mwana na anjete tingoja ko batebiga style na mwanjete na mwanjete. The following people tigambakire mbia mono. Kenya Chivas, Nyamache Central Church, bana bali bamete Nairobi bendu Saplon, abachoel omwana wiri mongeri mbato konya ase mechande tu abwate ase nkaiga bonse family ngima na bakire mbia mono tingo nyara gokwana sichinse mbia mono. Thank you so much, elders and pastors present here. Please. Behind them. We want to say prayers for this family. And you've heard from the horse's mouth, the young man that was driving a pike that caused all this. We thank God that at least he survived. Yeah, it's painful as a family, but let's thank God for the worst could happen. Because you can hear. And I want to request two clergymen to come and say prayer. Pastor Chuma and my friend from Ogembo. Pastor, please. No, from PHE. Please come. Come. The two of you would pray. My brother, come here. Wataomba kwa niaba yetu wote ili tuweke familia hii wakfu mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kusabatore, wale ambao mmevaa kofia tafadhali kwa kicho na heshima mkazivue kawaida ili tufanye maombi. Tuombe. Baba, katika jina tunakuabudu, tunakuinua, tunakuenzi siku hii ya leo Mfalme.
Mungu wangu na Baba yangu, tazama mbele yetu wamesimama wazazi ambao wamepoteza mtoto wao mpendwa. Kwa neema ya Kristo Yesu tuomba wafariji ndugu za marehemu, ufariji watu wa jamii yote, ufariji kijiji chote, ufariji kanisa, kwa kuwa wewe ndiye mfariji yu karibu. Nyasaye wafute machozi yao wanapolia na kuomboleza, wawe na tumaini ya kwamba wote ambao wamelala siku moja Bwana utawafufua na kila mmoja atapata thawabu jinsi alikuwa amefanya akiwa katika mwili. Nyasaye balemi nokole miakua kwa wene kelo malemu alenge moyo na sangeta sobuya na bantu bao na sangeta sobo kongu wa kila chingencho. Nyasaye nasabila serietale Yesu onyale ko bagokore mia abatigaire magega abaiboli libaga batigire Nyasaye. Hakuna hata mmoja anaweza kuvunga na kuziba bengu ambayo mebaki. Wewe tu ndio utaingilia na ulete faraja katika hii familia. Ni katika jina la Yesu nami ninakuomba. Amen. Lord, many are asking whether you care. Whether you care to have allowed our beloved son to depart from us. Indeed, you care. And you are there, and you will still be there forever with us. Thank you. This family, in their darkest time, moment like now, Lord, we bring them unto your able hands. You promise that you are not going to leave us alone like orphans. You shall send a helper who is the Holy Spirit, who understands our desires deep and who knows your will. Lord, we pray that the same Holy Spirit to intervene in this family and the friends, relatives, so that, Lord, we may all be comforted. May thy word find way into the hearts of the sorrowing hearts. Lord, thank you because you have always answered our prayer. This is our humble prayer in Jesus' name. Amen. Thank you. Hebu na tufanye mkono hivi kama ishara ya kuwaombea mema familia makiwa sana, na Mungu atulize na kuriwaya mioyo zenu. Tafadhali rudi mkakae. Aba pastor tena iga. Eyene tutuera mbuya serero na omogo chore kiagera moroche nsebuna yomete. I am happy to stand in between the two pastors, and I want them to say just their names. Turusia Mariga, we are not going to be wrong, then we call it a day. Nimeomba waombolezaji, huyu ni Pastor Nyaige Evans, mimi nafanyia Magena, nami ni mshirika pamoja na Kennedy na Roda, kanisa letu la Nyamaje Central, hapo ndio nimelelewa. Kwa hivyo na mimi naungana na wengine wote kusema familia Mwenyezi Mungu. Asante. Bali twensi tuwaikira bakwa nimbu yamole biyamano sane family twatebire pole. Uyu Pastor Jared Mose omurandi omugutano ga. So I take the privilege to say karibu sana mugutano. Pastor Yasabalemi, as you share the bread of life. Thank you. Thank you so much. Thank you. Andondinga ikwaira sani echi. Ngirere ya mebere moino moina ari atentieri. The farthest end. Enda tu. Kuna viti huko. Komoranche, kwa heshima hii ambayo tumeonyesha, tumekuja kwa sababu ya kufariji hii familia. Sasa tunatoa majonzi korustora Mariga na enderende rasha hizi nchi baisa ko bagosa. You are a house turase skuru na ende turase jitentime. Tuheshimu mkutano huu, tuzike huyu kijana kwa heshima yake. Osabatore torusie ama muoma. Tunaomba Mwanchwa tata Nyasaye, tata woko na Nyasaye ito. Yamana asengi njori tunyari turimora Nyasaye. Yamana watu regari Nyasaye ito, kwa ikasobu warbu Nyasaye ito.
Kato yosangirinya sawi ta mari ko munyamabera manga singin jogo sirenkeye na sabiri ke sanga bana tunalira bwana nyasaye kuba muno byabu anu bosirone kolekana nyasaye ito tutiga sama bokao otuanjire nyasaye tunalira bwenene twasabira Yesu Kristo Kristo mori ito. Amen. Basi gonko basorora sawa amabera very very humbly. Hii tenti ambayo iko mbele yangu hapa morete amariga ino tobeka serongorima torete ikimubwate chochote kwa heshima moroche how emotional this cloud is. If God has blessed you with something, please join the family by bringing whatever you have. Tenti hii na hii hawa mtaacha kidogo kuanzia hapa pakaria, alafu kule nyuma yule ambaye ameenda pale nyandondi wajiwa kwa igama na hiyo itaweka hapo, walete hapo, tusimama tu hapo, waweke wakirudi. Asante, asante sana, asante, thank you so much, thank you. Nawapatia in a short while. Write me the number for the family. Write me the number. Sindatare number. Ye family stokobeka M-Pesa. M-Pesa number. Ntanga mariga kila mtu yoyote chochote ulicho nacho tafadhali turete tuweke hivi kila mtu tome nobo saroba soko okorerie familia ye biamono mwachira stand us come please let's move here mwaka kana goitangora gocha let's come this tent if you are there please whatever that you have you want to support the family you want to say pole to the family to akaneno nyene birogebi please bring it here. Leta ngamariga ino. Sadaka yenu ya rambirambi ya shukrani. Wale ambao wangependa kuweka katika M-Pesa, unaombwa kutuma pesa yako kwa 0725 toka ndere koreta kumuranje 0725 622 773 0725 62 27 73. That is the family number. You put whatever that you want to bless this family with and it will be received. 0725 562 what did I say? No. 0725 622 773. That is the M-Pesa number. Amariga tokoreta iga egere e familia ye daikende togokora no kubaka nere biroge bitwareta ne binge. We want to pay back whatever expenses that were met. Nyandondi, if you are done, etarogora ajbogeka kenda ari ekoneri ngogo nkonya igomoke aye no monto mogagare Mauricia ya isaransa tigo obwate Mauricio nkabwanchire go we frontier ekaro barura tafadhali rogora ari chakereke nyomberia to etego go wika moina twarusiria mariga yons ke gutueke na kingo korera yeyote aliye na majonzi yoyote tafadhali karue. May you please be of good support to this family. Tenena abu Mauricio, let them come. Moka abu hapo ya yata isadaka to sangere jomongina tenena elie kanisa taji elie kanisa tenena igoro nando irana biamono. Thank you. Hiyo ni heshima nzuri, huo ni upendo kwa familia. Asante. Faraja zetu huja kwa namna hiyo. Kwa hivyo tunapofanya hivyo tunasimama na familia. Nyandondi please pass waja kobotiko ni pika visa mbaye gogo kirigisa abu go baka mabu go kwani bare onyori rengina koro kare komotisa tisi aje. Simama hapo, wasimame, simama hapo mokango gruabu na rio ngina korata go kengo mocho koromana akonyorera irega abagaka bari morari. Kama mna chochote tafadhali weka hapo. Asante. Let's do that please. Let's do that please. Thank you. Thank you. Thank you so much. Eke gutwege ye family kurumagega abairi onye mwaso ororo na inu na omogo tubwati sike mwanseke. Go to the next class. Hapo simama. Abo asomorisi mna achire igo mubwati. Thank you so much. Thank you. Thank you family. Thank you for standing with the family. Biamona singe incho yobu yabwa ino nyandondi wasuka.
ekero bagata igocha igo bagotebinga gentunkeria. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Wale ambao wako kwenye mwili pale, kama una majonzi yoyote, tunakuomba tafadhali ulete. Tunakuomba ulete, tembea taratibu, tunakusubiri. You hand it for the wood of the family and this program that is almost ending. Biamono? Biamono? Inua mkono kama una sadaka yoyote na haijatoka kwako. Kama una mchango wowote wa rambirambi, inua mkono hapo. Thank you. There are people here. No iwe bitamtamu nere mwaro rarende igaga asitenere. Enseye Kenya na bere iga. Kero monto sirago for the fittest. Nera ago tebanga tobe esukalte chinse bosa. Nonda. Igo na ago tangasire mose. Lakini oru naye sadaka Biamono. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. If there is anyone else, can I see there? Yule pale. Hawa wapa sasa leta. Hawa hapa. Simama akeigo. Karate na akeigo bono. Waga kaigo. Yani incho. All of you. Biamono. Thank you. Monginango jatora abunto koroche. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Asanteni, tunawashukuru sana kwa michango yenu. Mumefanya vyema. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana sana. Haya. Yeyote amebaki, mungina nara ajumukio kwa bako nyando ndiye terabu. Etenti ya muino. Yeyote mwenye hajatoa huko, inua mkono. Babo yure bosia aria kono muino genda ngosene yarusi wo. Asante sana sana sana. Mkimaliza mtaleta kuja huku. Biamono barito kare moino asichirori. If there is anyone who has not given his or a condolence, tafadhali unaweza ileta kwa wakati wako, atukatai. Bono totegerera sinini wakati umefika wa kuumega mkate wa mbinguni kwa familia mwaka Monteveri bono tuachakire kurandia aire ngorao mwaka bono isaransa na yango tebi mwaka isaransa bono onye tubwatinga nari beterereti. Biamono, tunaomba tafadhali usabatore. We are praying. Baba, hao wanaongea hapo. Can you get seated please? Ebirogo bono no iraya sita. Limambio maete yaba enjere nkonguga. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, machache tutakayo yasema kama njia moja ya kufariji familia na adhira hili la waombolezaji, tunaomba ukasimame pamoja nami mtu mdogo ninapomega mkate wa mbinguni kufariji ndugu yetu Ken pamoja na mke wake mpendwa, watoto waliosalia mikononi mwao na wachukuu, na sisi wote ambao tumekuja kwa hamaki na majonzi makubwa, tusimame mpaka dakika ya mwisho ili nao wapate faraja ndani ya Kristo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Kumuranje bagusimba ikuru matanga pakege tondo kiarimeire ngoro. Igo, because I know the cloud has been very very emotional, I want to request those of you who are left with me, mufumirie kidogo tu, tunamaliza na tumeenda vizuri. Chairman, Elder, we want to thank you. Omogutano manene buno oyo kero muntu nabako kwa instructions, but then we have to go your way na litoko nyara gukora. To the beloved family, I am truly sorry for the heartbreaking loss that you have sustained. The pain of losing
your child, and especially your firstborn son, especially one who has just stepped into a new promising chapter in life, isn't an easy thing. And it is indeed an unimaginable occurrence. Ken and your wife, your children, your brothers, your sisters, your in-laws, all those who have been touched by this death. Amakweribu na yaiga koiro mwana oroba tongore bwenka is not easy. It's not easy. Any child, it is heartbreaking. It is disappointing, and I know there are many questions that linger in your minds now. I truly know that you have a way. And based on this fact, I stand here speaking the word of God and the encouragement that comes from the... And I know that those can give you a little comfort. You may attain and get some strength to stand and make you move a little further. To the Gen Zs who have lost one of their own, I have seen a huge cloud of young people who have been touched by this death. As you spoke rightfully, you truly loved Mesh, just like we did. And as a church, as the family has lost, the neighborhood, the relatives, friends, like those who have stood here and have been able to speak a little, we have all lost. My sister Rhoda and my brother Ken, in a time like this, a time of sorrow, I know your hearts are heartbroken. I don't need to be told, ni manyete inga riguri ababetire kegima. By a sudden, tragic road accident that claimed the life of your son. And I know that there are many things that you supposedly think now. And as I've said, many questions remain in your hearts, being a heart atone in the flesh. But the God who gave you this son, as you mourn this young man, the precious child who has grown in your hands, you have made him to be what he is. He has been well schooled. He had come up well with some good achievements and attainments. That same God, as you mourn today, I want to remind you, is not leaving you alone. You are not alone in this. God is indeed there with you, though I know you may question the presence of God at a time like this. Nyasaye bubuya, orio baeto mwana oyo, orio manyete, obuya bu mwana oyo naenda mokonyiro ta oberira ase biwange bibyonse. Understands the sting of death and what is has befell you at this particular moment. God understands you. And I want you to reflect back in your mind when you have time. I know this is going to media and elsewhere globally. Hey, roast his only begotten son. The pain he underwent when Christ died on the cross. The same pain he knows you are undergoing. Because no one can understand your pain if he lost. But God has gone before you. He lost Christ his son when he was dying on the cross. Akorera tatonyengwa aki kengetere obororobo kabete nkoro ya tato itonya sae. Obororobuo na buo nyasama nyete mobwate ekeronta getemba manyinga because the Bible categorically say, and I want you to read now. I know you have the Bibles. The Bible says this.
I'm sorry I've not included this verse in my talk. I'm going to hand this paper to you so that at your own time you go through. But I will add up this verse there. John chapter 10, verse 10. John, the Gospel according to John chapter 10, verse number 10. Umonta soma sobwango mononde bwensi. Kai, ndoje buku ya inutege tiyo. Omoibita agocha, wotatigarioka aibe, na goita, na gosaria. Korende, inche nigona chete, eri, yo, move, na, nobogima, na tari obogima buka, move na bora bwa sobonge. Hallelujah. Kiye korwa koboko sae, mechando. God is not the other. God does not tempt. God does not give trials to his people. That did not emanate from God. Ama kweri gacha kurwa soko boko kwa birecha. Ekinya saru wete. He so intended that man could live with him happily ever after. Plan of God. It was the plan of God that Eden that he had created on ta tongete ariendageredia aigubuya agoke asho. And man is a social being. Iga mubege to ta nere. Oyogera emechando na makweri byacha so weko bwensa baminto. Omonyanda mwamu Biblia egoteba ingani gotomenyeta segeti yesegi. For us to remember that we are living in a battlefield. And esegi yensengi meraso weko bwense and Satan between truth and error, between right and no mosunte iwotenerete birecha nere omonyena makweri ibaminto. God gave you this precious parted from your hands. He understands the pain you are going through. Give him some time, please. Tarry around. That his word is sure and he will never leave you alone. Your son, I know that you had come to a point kwenye mosa emereting omwana na intwe tuakia inga naoro kia wana ba mwabenchera ya masikani nobuya nobonyasa numbers our days nero manyete bunago teba segetabu ya saburi inga amatuko monto niga manyire nango na nyasaye aseigo encourages us soto tebia. Kindly Lord help us to number the days of our life that we may live with wisdom. Omoneto konye tunyare ko batoko baro bwonge oso bwenge bwa matukaito erinde tomenye ne gisemi. Many people live avasatly here on earth, forgetting that we are in the great battle. Igo tomenye ense tuebe tenga ni go tomenye te asegeti bago tera yurese yagendrete ibago tebanga nyakati mbaya na tunaishi katika ulimwengu kati ya nuru na giza, na mwenye anapiga firimbi katika mpira mchezo huo unaoendelea inaonekana ya kwamba inaelekea kupata ushindi. Visigino vimejaa barabarani na katika uwanja na leva eternities tomenyeta sense tutamanye tinga kibogo kimambi bara asoko boli haki yabo bakwa masasi bakubaera ense tomenye gose nonyane serikali ngane korendera abana bao ekyagera bakogenda bari buya baira na bari kisanduku eta minto nigerengi ya gosembe embe na kyamarika gotebera digereri buya buna minto ekyagera matukaya ngakiare na mabe amatuka mabe okoli nonyane ndagera yoka yagoita amatuka mabe gosiba none kanyenga okirarari ekanisa naende ba cyobo bisa wakuminga nonyana ira nase narwa
Kwa hivyo wapendwa, hakuna mahali tunaona hakuna urafiki na maisha ya binadamu. Ama tukama be asomongina no mugaka nyomba boka banyene baenda netesese enyomenge prison. Montamenyete nyoma ko boringa nonya natigarite seitu. Nonya ntanyomete. Omonto ko ngainete mugatwerwe mbura nogoro. Ebitande ebiyo bigare bya kigocha abantu babegete chipiro gati. Hey. Mwabugire nga mwagajire. Nege nta kama kwagache nyombe nene na ndino konyamenya se. Kanisa bairana babwate nyasore mubuko. Amaene gosoborimo. The world has got a lot of teachers. Abana ba minto na abana bane, especially the young people that stood here. I want to stand with you as you loved ones, one of your own. I want to tell you, this world is of no friendship with the youth. Enseye tebwati bosani na basaye. Onye mwanyi wa motenene ensemo yoyo chetense akanyebwa naende gakorange jinga ni nchwase. Hallelujah. Emesigo yao Psalms chapter 34 verse number 18, the Bible say, Psalm in spirit. Abana banyasai, I know that your spirits are crushed and discouraged, that he will stand with you. And as he speaks in Isaiah 42, nimba chinguru, nimba tokoboko, imbasire no koboko kwane, nga masabaita asemore, na ase familia, na ase baito bakorera, ekero moko ruwa moko genda, omonurire gotenamo na ino musaja. Ine arenchere yemo, ora amenye my brother, osukia matuko onyakorra abana bao na bachokoro. To baise kongo momongaini gagotebanga, grief is not a sign of lack of faith. Rather, it is the price of love. It is okay to mourn. Self-wept. Monyoretakarago ikamwa. Igo abasacha murenseye. Abamogo kiria majiga mwanya mitago chinda. Yasoki gocha isiko kwanera na nyasaye bwebisyo no morembe no busera atenene nkeya kerekore. Even looking at this world, as you have raised your precious before God, amariga nyasaye na yamanyete na nyasaye igago teba so kumano ko marigo taikorero mongina rera ekiagera gwakirwe na nyasaye bwebisyo nyasaye bwomaba ninche obogima na ende nicho koboki. Haleluya. Abanyora baibori aseriete ya Yesu maboria dane keroto korero mwano itomoke oyorenge kango amanyire ntunerira ba na aserira baturahirane boriri obwato koboko kwendugu ya itoken obwato koboko kwa musubati ominto mwano mwabo oyo mwana bo Fenic omwana habo bainyorie inga Yesu ekeroko na amariga natinyigwe abakwete imeyo kwegena inga bairane rigobogima will be put to a stop, the final stop of death. Oyo konde tunapoombea familia hii na sisi waombolezaji tuliotoka karibu na mbali tunakiobole ndio banene keroyo mo ame kishuanga kende yonse agokoraso boiko bwense. Manakare, na tuanyo alikondo tuenye lekare.
He's my comfort in trouble, He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory, to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the fairest of 10,000 to my soul. Abairi baria n'abasani twarakisa mono etabia itoterimbe ko kyatoge ndibo etobia sego nganje ngano ya tere Bwana tamalaki, alikolitoa Bwana, mimi siwezi kueleza. Mara ni mengi sana, amenishindia nasimama. Alikolitoa Bwana, atopeni mavumbini mimi, nitaimba sifa zako, ewe Bwana tamalaki. His power, extension of His grace. Throughout my life, I don't know how I made it. Bigger than the mountains, have faith in God. His mercy and the extension of His grace. Throughout my life, I don't know how the mountains have faith in God. Na wakati wa kuagana tunasema ni asante kwa kuagana.
anasema ningoje nilinde imani, Mungu atakuja. Mambo sawa, Mungu hajachelewa. Amini atatenda kwa muda wake. Wanasura jibu lako linjiani laja. Mungu atatenda kwa wakati wake. Ndugu subiri kwake, jibu mwafaka atakupa ndugu. Yote ni ya muda. Wanasura jibu lako linjiani laja. Usinung'unike kamwe. Mungu atatenda kwa wakati wake. Ndugu subiri kwake, jibu mwafaka atakupa ndugu. Yote ni ya muda. Wanasura jibu lako linjiani laja. Usinung'unike kamwe. when you get to heaven, some morning fair, and the Savior gives you a crown to wear. You will want to visit the ones you know. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square. When you greet the loving Savior and all your own. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square. When you greet the loving Savior and all your own. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. When you greet the loving Savior. You will want to soar beneath the throne. Come on Glory Square. When you greet the loving Savior, see me when you get there. I'll be living on glory. The loving Savior and all your own. Come and see me on Glory Square. When come and see me when you get there. I'll be living on glory. Nifanye nini? Yesu Kristo
Enda igoro komenya asenka enya Taobo ya bonse ase eyo wando Namanyire igoro ne ya nebo Igoro ne ya ne Wanchale wai tombora me Kwamboka ne Aroro Tosango mogo koi goro Nama Wapendwa tutakutana pale tutaishi na watakatifu wa Mungu changa na utukufu takuwa wangu najua tutakutana mbinguni I know and the love will always shine I'm going to and land across the mystic sea. I want to meet heaven will be mine someday. Wancha wai tombora be Wambokande Chayogo kumia Gatoro mera naroro Tosango moi goro Namanyire igoro neya nebotambe I know that heaven will be mine and the love will always shine. I'm going to land across the mystic sea. I want to meet me over there where all the joy will never shine. Someday. Aya tata, aya veramakongu. Ya tata, veramakongu. Nindi orache, otoireka. Ya otoireka. Amarigo hakahodi, toya iworere, kango to. Ama kweli gawocha totari kumanya bisieri tasoa
Please, let's come near here. Please, let's come near here. Wale tulio na nguvu. Wale tulio na nguvu. Nyasaye tata omwana n'omwikomo kye omonene Nyasaye twakorangeiri bona igemara wabeyerengia igere Nyasaye bona nkuba jatoroyo omwana Meshaka cheni nomolembe Nyasaye gocha se family bero wakakachinga kikiri Nyasaye ogocha korangeria abachore bao tata omonene na rabwaso igeri bona nkumoira nitole Wochi asamaraga yeri bono nkomoira nitole wochi asamaraga erinde Nyasaye kiera no twarwete naini Nyasaye tobe toko yao da tomo nene tuamolentire sama wokao erinde linyare ko baligo wa kwanza kwa jina Adamu katika mapua yake ikawa nafsi halisi iliyo na uhai. Mwanadamu kwa makusudi ya Mungu ya awali alikuwa kwazo, lakini mwanadamu akashindwa kuyatii matakwa ya Mungu. Sawa na huyu kijana, Biblia inasema katika kwa jasho la uso wako chakula hata utakapoirudia, kwa maana umavumbi wewe na mavumbini utarudi. Nenda nyumba. Nenda nyumba. Nenda nyumba. Nenda nyumba. Tuko